all 25 states are here. Welcome to Kerala, welcome to Kila. അവർക്കത് വേഗത്തിലും സുതാര്യവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ISO ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണനിലവാരം നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുക. 10 വർഷമായി ISOയുടെ എല്ലാ നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളത്. Actually, it was done by a joint effort of the employees and the elected representatives of Panchayats. That is the real thing which has happened. I have to be frank. And Kila facilitated. I actually wanted all my colleagues, the ISO coordinators on the stage. Please come. Most of the panchayats in India will reach the realm of TQM. Meri Panchayat mobile app basically has got two target audience. One is the resident of the Panchayat, and another one is the secretary and elected representative of the Panchayat. Not simply about the definitions of ISO and other
we are very happy to attend this program, and this is one of the most important, especially for the Nagaland state. First of all, I congratulate Kila and MOPR for giving us an opportunity to come together and to learn about